Uniform convergence and integration theorem. Let alpha be a monotonically increasing on closed interval AB. Suppose Fn belongs to R alpha on closed interval AB for n equals 1, 2, 3, etc. And suppose Fn converges to F uniformly on closed interval AB, then F belongs to R alpha on closed interval AB and integral a to b f d alpha equals limit n tends to infinity integral a to b f n d alpha. Here alpha is monotonically increasing on closed interval AB. We have to show that f belongs to R alpha and also integral a to b f d alpha equals limit n tends to infinity integral a to b f n d alpha. Okay. Now for showing this, we take epsilon n equals to supremum of mod fn of x minus f of x where x belongs to closed interval AB. Given fn converges to f uniformly, then epsilon n tends to 0 as n tends to infinity ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം mod fn of x minus f of x less than epsilon n and mod f of x minus fn of x is less than epsilon n because we are given fn converges to f uniformly. Okay. ഈ രണ്ട് ഇനീക്വാലിറ്റീസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ we can write fn of x minus epsilon n is less than or equal to f of x less than or equals to fn of x plus epsilon n. Okay. Now we are going to show that f belongs to R alpha. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് we consider integral a to b fn of x minus epsilon n d alpha. അതെന്താണ് equals to lower integral a to b fn of x minus epsilon n d alpha. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഇക്വേഷനിലെ ഇനീക്വാലിറ്റി അതിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ലോവർ ഇൻറ്റഗ്രൽ a to b fn x minus epsilon n d alpha is less than or equals to f of x ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം, which is written as less than or equals to lower integral a to b f d alpha less than or equals to upper integral a to b f d alpha, which is less than or equals to upper integral a to b fn of x plus epsilon n d alpha, which is equals to integral a to b fn of x plus epsilon n d alpha. അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് എൻ മൈനസ് എപ്സിലോൺ എൻ ഡി ആൽഫാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽസ് ടു ലോവർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഡി ആൽഫ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽസ് ടു അപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഡി ആൽഫ because lower integral is always less than or equals to upper integral. Therefore, this inequality is less than or equals to integral a to b fn plus epsilon n d alpha. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് എൻ ഡി ആൽഫ ഈസ് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ a to b f d alpha is less than or equals to integral a to b fn plus epsilon n d alpha, also minus of integral lower integral a to b f d alpha is less than or equals to minus of integral a to b fn minus epsilon n d alpha. ഈ രണ്ട് ഇനീക്വാലിറ്റീസും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇൻറ്റഗ്രൽ അപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഡി ആൽഫ മൈനസ് ലോവർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഡി ആൽഫ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് എൻ പ്ലസ് എപ്സിലോൺ എൻ ടി ആൽഫ മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് എൻ മൈനസ് എപ്സിലോൺ എൻ ടി ആൽഫ which is equals to integral a to b 2 epsilon n t alpha, that is equal to ഈ 2 epsilon n എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽസ് ടു 2 epsilon n ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി ഡി ആൽഫ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽസ് ടു 2 epsilon n ഇൻറ്റു ആൽഫ ബി മൈനസ് ആൽഫ ഐ. As n tends to infinity, epsilon n tends to 0, then we'll get
upper integral a to b f d alpha minus lower integral a to b f d alpha equals to 0, which implies upper integral a to b f d alpha equals to lower integral a to b f d alpha, which implies f belongs to R alpha on closed interval ab. Now we have to prove that the integral a to b f d alpha equals limit n tends to infinity integral a to b f n d alpha. Okay, നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 1-ൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഡി ആൽഫ മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് എൻ ഡി ആൽഫ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എൻ ഇൻറ്റു ആൽഫ ബി മൈനസ് ആൽഫ എ. Okay, as n tends to infinity, epsilon n tends to 0. Then we'll get this quantity equals to 0. Okay, from which we get integral a to b f d alpha equals to limit n tends to infinity integral a to b f n d alpha. That is, if fn's are integrable and fn's converges to f uniformly, then f is also integrable. Integral a to b f d alpha equals limit n tends to infinity integral a to b f n d alpha. Hence the proof.